Thuban. Thuban. Az önböngészője nem támogatja a HTML5 hangot. Liza Renee. Kedves, felemelkedő család. Azok, számára, akik ismerik az munkatestet, ismerősek lesznek a tudatbővítés és a megtestesülés mintái, amelyek lehetővé teszik a hálózati munkához való nagyobb szintű hozzáférést. Ennek ellenére a most elérhető univerzális szintek némelyike nem volt lehetséges a korábbi ciklusokban, és nagyon újnak érezzük magunkat. Miközben Thuban és a Draco csillagképet visszakövetelik egyetemes rendszerünk kozmikus sárkányanyjának, bolygónk az elektromágnesség változásain megy keresztül, hogy felszámolja a Poison Apple hálózatot és annak hamis mágnesességi konfigurációit, amelyek évezredek óta a hold spirituális elnyomásának árnyékába burkolják az emberiséget. Sok Guardian rendezte az évekkel ezelőtt megkezdett gridwork projekteket, amelyek most a Kozmikus Smaragd Rend visszatérésével, a Kozmikus Smaragd Rend visszatérésével az Örök Kozmikus Nap-Krisztus-tudat gesztaltjai vagy az istenvilágokból származó Teremtő Istenek. A napsárkány királyok formájában érkeznek. Így sok ilyen darab közvetlenül tükrözi a Christos Misszió perspektíváját, és jelenleg további részleteket tárnak fel a Black Sun hüllő-rovaroid entitásokról, amelyek központja a Draco csillagképben található. A Draco csillagkép alfa csillaga, Thuban az Omicron Dragon Mespindarian irányítóközpont volt, ahol Krisztus harcosai jöttek szembe a fekete sárkány Saurian Eye-val, a drákóiak Ai istenével. A Christos Guardians végre megtette a fáradtságos utat a Mordor csúcsára, annak érdekében, hogy beléphessünk a szellemi csata utolsó szakaszába, hogy megoldást találjunk a Galaktikus Háború idővonalain belül Gaia inváziója körül, amelyet az Orion Csoport és a Thubant irányító Alpha Draconis entitások szerveztek. Az egyik ilyen szempont, amelyet ebben a fázisban fedeztek fel, a Thuban csillag kiterjedt csápjainak felfedezése volt, amelyek a fekete sárkány szemet irányították az Alpha Draconis hálózatban, a Draco és az Orion csillagképek közötti kiterjedt térben. Thuban hatalomátvétele kritikus fontosságú volt a Föld több ezer piramison és napóra monoliton áthaladó energiaáramainak, valamint a Smaragd alapítója, Elohei által a bolygólői vonalaiba épített egyéb holográfikus rácsjellemzők eltérítésében. Ezek a struktúrák harmonikus rezonátorként és sejtmemória nyilvántartóként működtek, hogy szinkronizálják az idővonalakat a csillagképek plázmaszövedékében rácsozott égi csillagmintákkal. A végső visszaesési események során ezeket a plázmaszövedékeket és rácsszerkezeteket idegen gépekkel használták fel az összes kapcsolódó egyiptomi szimbolika és tetraéder geometria irányítására, sátáni vér rituálékon keresztül, amelyeket a fekete nap hatalmi elit hajtott végre a világ főbb sárkány csomópontjain. A Guardian Host sok éven át kapcsolatba lépett angyali emberi gyémánt naptársaival a Földön, hogy visszafejtse azt, hogy ezt a Thuban csillagban tartott kiterjedt ai architektúrát a fekete nap entitások hogyan használták bolygónk megszállására. Ezt részben az egyiptomi alapú fekete mágikus varázslás hajtotta végre, amelyet hatalmas mennyiségű kollektív lós energia szippantására használtak fantomrendszereik és ai időhurkok felépítéséhez. Az Andromeda tanácsokhoz és a Crystal Star Trimatrixához kapcsolódó krisztallőrzők közül sokan nem voltak tapasztaltak stratégiai háborús tábornokokként, akik fejlett képzéssel rendelkeztek az AI alapú célzási technológiák terén.
Ehhez először túl kellett lépni a katonai szintű pszichoérzelmi hadviselés és a közvetlen gondolatfolyam beültetés üres létezésén és tudati söpredékén, hogy lássuk, mi történt a múltunkban az NA invázió következtében. Az inváziót egy szomszédos bukott universal rendszerből szerezve feltárta a fertőzés forrását az AI hibridizáció eredményeként, amely bukott fantomalapú valóságok halmait generálta, lehetővé téve a bepillantást a messze előre haladott jövőbeli ütemtervekbe. Pontosabban, azoknak a bukott fajoknak a mesterséges idővonala, amelyek úgy döntöttek, hogy megtizedelnek több, élő fajokkal teli civilizációt a halhatatlanságra való törekvésük során, azáltal, hogy a mesterséges intelligencia istentelen világaiban léteznek. Amikor megszállták, a Thuban csillagot tették meg a fő hadiszállásuknak, és ez lett a Krisztus ellenes entitás prototípusa ezeknek az AI idegen hibrideknek, amelyek az Alpha Draconisba és az Orion övébe telepedtek le. Ezek a VESA lények stratégiai szövetségeket gyűjtöttek a helyi naprendszer más uralkodó csoportjaival, azzal a szándékkal, hogy teljesen meghódítsák galaxisunkat. Együtt arra törekedtek, hogy utódaikkal módszeresen gyarmatosítsák időmátrixunkat, megfertőzve szerves tudati valóságunkat és bolygórácsrendszereinket fejlett AI kvantumösszefonódási technológiáikkal. Így, ami a lehetőség rendelkezésre állt, az Örök Guardians titokban tárgyalt a szomszédos civilizációkkal, például a plejádiaiakkal, akik eonok óta háborúztak az Alpha Draconis entitásokkal. Galaktikus szövetségeket és munkacsoportokat hoztak létre annak érdekében, hogy jobban megértsék az egész bolygó civilizációk vérontását, pusztulását és asszimilációját, amelyet ezek a VESA fekete lyuk entitások hagynak a nyomukban. Az intelligencia összegyűjtésével megbízottaknak meg kellett különböztetniük, hogy melyek voltak a NA technológiailag felépített AI valóság konstrukciói, és mik voltak a tényleges szerves tudati ütemtervek, amelyeket eredetileg az alapítók építettek. Rendszerünk haladó versenyei közül sokan nem tudták tudni, mi a különbség ezek között a mesterséges idővonalak között, és belekapaszkodtak az AI valóságrendszerek fantomzsebeibe, és képtelenek voltak kimozdulni belőlük. A csapdába esett AI idővonalak halmainak folyamatos beillesztése révén lassú és fokozatos fertőzés történt, amely észrevétlen maradt. A hihetetlenül fejlett kvantumösszefonódású idegen gép technológiák használatát sok más csillagfaj nagyrészt félreértette, akik nem értették a Földön lejátszódó idegen kockaklón hadviselési dinamikáját. Ezen kívül néhány Starship tábornok volt ebben a galaktikus háborúban, és a földi személyzethez rendelték őket, akiknek nagyon gyorsan meg kellett tanulniuk, hogyan válhatnak pszichológiai hadviselési szakértőkké, miközben a kifinomult, folyamatos oszd meg és hódítsd meg és zavart taktikák közepette, amelyek a célzott szellemi hadviselés alapját képezik. Ez volt az S-közösség egyik feladata, hogy tanulmányozza az NA agykontroll programozásának makrokozmosz mintáit ezeknek a fejlett vadállatgép technológiáknak és idegen kockahálózatoknak a funkcióinak megfigyelésével. Ezek a technológiák irányítják az idegen hibridizált hatalmi elitek agyát és elmemátrixait, és sok alvó embert csábítanak a mainstream sátánizmus elfogadása felé, mesterséges fény és hangtechnológiák beültetett gondolatfolyamain és klónozott identitások holográfikus átfedésein keresztül. Ezeket a mesterséges archetipikus mintákat nem lehet megfigyelni a makrokozmoszban mindaddig, amíg ugyanezeket az elmekontroll mintákat az egyéni egoszemelyiségben futóként nem azonosítják, és végül ki nem írtják. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezeket a negatív viselkedéseket az önismeret fejlesztésének folyamatában eltávolítsuk az észlelésünk ellenőrzéséből.
Negatív egoképzés nélkül az ember vak lesz a magasabb érzékszervi bemenet sötét manipulációjára, amelyet ugyanezek az emberellenes erők végeznek, és könnyen beleesik kifinomult elmekontroll műveleteikbe, sötét portálgyaloggá válva azoknak a Krisztus ellenes csoportoknak a szolgálatában, akik ki akarják írtani az eredeti angyali emberi szablont ebből az univerzumból. A sok évnyi munkamenetrács munka során egyértelmű, hogy a Black Sun emberi vezérlői ezt az AI Phantom Matrixot imádják Thubanban, mint a pindariánus vezérlőrendszerük tetejét. Ezek a sátáni hold-holdlánc hierarchiákból és a sátáni idegen AI istenek alkotásaiból állnak, amelyek végső soron egy párhuzamos bukott rendszerből, a vesából származnak. Ezek a fekete sárkánymoly hibrid lények, az Omikron drákóiak Thubanban állították fel a központot, ami az emberi véráldozat sátáni rituáléinak egyik fő jellemzője. Világszerte számos emlékművet, obeliszket, vízerőművet, alagutat és lenyűgöző építési területet szenteltek Thubannak. Mint az északi sarki csillaghoz kapcsolódó antikrisztusi oszlopnak. A hatalmi elit előnyben részesített idegen hibridizált vérvonalait sátáni rituálékban oktatták azzal a céllal, hogy sötét varázslást és okkult hatalmat szerezzenek vérrituáléikban. Ezt a hatalmas hálózatot a világ irányítására és az idővonalak vezérlésére használták a Black Dragon időmérő konstrukciókon keresztül, amelyeket a fordított áramú rácsmunka és a Thuban mint az északi sarki csillag táplál. Ahhoz, hogy felfedezzük Thuban szerepét a rejtett emberi történelemben, vissza kell térnünk a végső kudarcesemények sorozatához, amelyben bolygónk inváziója történt. Ez annak a kiterjedt AI architektúrának az eredménye volt, amelyet a Draco és az Orion csillagképben helyeztek el, hamis mágnesességet, fordított áramot és frekvenciakerítéseket generálva a bolygó rácsrendszerében. 7D bolygólogók és perui csillagkapu invázió, Falcon féreglyuk. A 7D Guardian invázió során egy teljes bolygó árnyéktest alakult ki a fejlett fekete lyuk technológia felhasználásával, amelyben a Guardian Matrix AI replikációját rögzítették. Ez hatással volt a planetáris logoszra, amely magnetoszféraként funkcionál a Föld alsó idővonalain, és az eredeti gyémánt naptervet és természeti törvényeket tartotta, amelyek az Ursa Majorból a napba, majd a bolygótestbe továbbított teljes csakrahullám spektrumot szabályozzák. A Föld mágneses agyát a 7. dimenziós bolygó logosz rétegei rontották meg, amikor a 7D violet ray átvitelek fordított árammá alakultak, és stratégiailag eltérítették az NA erők több frakciója. Ezen kívül a Szaturnusz a 7D-es napcsillagkapu, ezért arra használták, hogy továbbra is kiszivattyúzzák a fordított lila sugárplázmákat vagy fordított 7D violet ray-t a perui átjárórendszeren keresztül, és ez a Guardian árnyéktest torzítás fordított plázmákat és fordított lila fényt generált a bolygó hálózatában. Ezeket a fordított plázmákat úgy tervezték, hogy meggyújtsák és táplálják az árnyékénben vagy az emberiség negatív formáiban létező démonmagot, amelyet a legutóbbi biofegyverinjekció teljes mértékben felhatalmazott. Mivel a Föld mezőjét a fordított 7D-es ibolya áram gyengítette, az Alpha Draconisból származó fekete nap Omikron drákói fajai mesterséges féreglyukat hoztak létre a 7D axiatonális vonalon, amely a perui Titicacató 7D-es csillag
kapujához kapcsolódott. Ez az idővonal kiváltó esemény röviddel a Luciferiánus szövetség után történt, hogy felvegye a versenyt a Belial csoportok bolygóátvételi programjával. Ez az idegen féreglyukrendszer, más néven Finis és Falcon féreglyukak, a Phantom arcturushoz kapcsolódik, és célja az volt, hogy összekapcsolja az Omikron drákoirigeliai genetikai kötéseket a bolygórács hálózattal azáltal, hogy fekete lyukakat hasít a téridőszövetben, és szifonozza a bolygó életerejét, hogy újra irányítsa Thubanba. Ez egy kiterjedt, idegen AI géprendszer volt, amelyet Phantom Matrixként építettek fel a Vesahoz kapcsolódó Alpha Draconis Orion Group hálózat számára. 2012. áprilisában a perui Lime közelében található Miraflores a Draconian Looking Glass lélekfarmról küldtek minket a felderítő hírszerzéshez, amelynek számos funkciója volt a globális antihierogamikus elmekontrollban, többek között alien love bite, szexuális implantátumok, genetic rose code crashes, gender fin sex reverses, black and red cube technológia és klónozott emberi testrészek hatalmas tartályai. Ez az AI futtatási rendszer állandósította a Black Rose-t, amely az inverziókat sátáni csatolásokká kódolta, amelyek a globális sátáni hálózatokat futtatták a bolygón az Azazel Black Lilith, Osiris és Molocecon-setti a hierarchiákat képviselő megtestesülésekben. Ezek a Krisztus ellenes párok klónozott gyémánt napgenetikai részeket kaptak autentikus azuritáktól és kozmikus Christos napsárkányoktól. Visszaélve ezekkel a klónozott mai grál testrészekkel, hogy fenntartsák erejüket a bolygó hálózatában, amikor emberi és gyermekáldozatot hajtanak végre ezen Alpha Draconis entitások kiszolgálására. A perui közepén egy hatalmas Black Dragon Timekelper konstrukció volt, amely a holderő őket az AI idővonalakon keresztül futtatta. Ezen belül több ezer vesaklón Matrix volt, amelyek metatronikus megfordítási áramokat futtattak, hogy elferdítsék az organikus idővonalakat és csapdába ejtsék a lelkeket, azáltal, hogy az AI idővonalakon klónozott verziójukhoz kötik őket. A perui átjáró 7DS inváziója magában foglalja az Matrix volt, amelyek metatronikus megfordítási áramokat futtattak, hogy elferdítsék az organikus idővonalakat és csapdába ejtsék a lelkeket, azáltal, hogy az AI idővonalakon klónozott verziójukhoz kötik őket. A perui átjáró 7DS inváziója magában foglalja az 5D Maupiu csillagkaput, amely a Föld alatt kapcsolódik a Vatikánhoz, amely tovább csatlakozik az Atlanti-óceán alatti Black Rose betakarító állomáshoz az ember- és gyermekkereskedelem számára a föld alatti alagútban és a vízrendszerekben. Az elitek közül soknak volt saját szigete és merülője, ezek kisvízi járművek, amelyeket úgy terveztek, hogy víz alatt működjenek.
Működjenek, és így távol legyenek a kíváncsiskodó szemektől. A bolygóhálózat 7DS jelenlegi helyei jelenleg jelentős átalakításon mennek keresztül, mivel a kozmikus Elohei visszatért a napsárkány Isten testébe, hogy kiűzze ezt a kiterjedt antikrisztusi mátrixot, amely a perui kapukhoz kapcsolódik, az azt futtató Alpha Draconis entitásaival együtt. Az Elohei Smaragd Rend visszatérésének bejelentése azt mutatja, hogy a kozmikus sárkánycsillag ikerplázma kupolái most láthatóvá válnak 2 mérfölddel a Maupiu csúcsa felett és a Föld alatt. A kozmikus szentatya és plázma kupolája, amelyet a vízöntő napsárkány testesített meg a levegőben, az északi pozíciót a Maupiu tetején, míg társa, a kozmikus anyasárkány és plázma kupolája a vízelemet a déli pozícióba vitte, körülbelül 2 mérfölddel a kéreg alatt helyezkedett el a bolygó víztartó rendszerében. Az Alpha Draconis csoport elsődleges irányelve a Peruhoz kapcsolódó Phoenix Falcon és 7D arcturus féreglyukakon keresztül az volt, hogy teljes ellenőrzést szerezzen a Nibiru és Tiamat idővonalak Phantom Matrix klónjaihoz kapcsolódó bolygóutasítás készletek maradványai felett. Ez egy Anunnaki Nibiruian hálózat volt, amely hatalmas mennyiségű bolygókvantumot szippantott be az Egyesült Királyság 11D csillagkapu hálózataiból. A Leviatán entitásokat a floridai Sarasota és a jeruzsálemi Temple Mount között széttépett Tiamat féregjukba helyezték, hogy őrizzék a Baphomet hálózat 2DS rétegeit, amelyeket a globális sátánisták emberi véráldozatra használtak, és amelyek a föld alatti víztartó rétegekhez, némákhoz és alagutakhoz, valamint a bolygó számos vízrendszeréhez kapcsolódtak. A gyöngyaktiválásban a nap Krisztus Mihály és Mária átesett a kozmikus Krisztos kék szivárvány napbeavatáson, amelyben a mennyei Jeruzsálemben ülnek, amely hatékonyan kiöblítette a Leviatánt a föld alól. Ezek extradimenzionális entitásokból és félig fizikai lényekből álltak, amelyek a föld alatti alagútrendszerekben és víztartó rétegekben éltek, amelyeket a perui 7D Alpha Draconis fészek védett. Az Omikron drákóiak és hibridjeik az Alpha Draconis hálózatból kapcsolódnak az agykontrollmechanizmusokhoz, amelyeket az emberi tudat rabszolgasorba taszítására használnak a római Fekete Nap egyház, az iszlám szélsőségesség, a náci csoportok, a máltai lovagok, a santeria és a kapcsolódó vudu vallások, az eltérített vörös rózsa rejtélyekkel rendelkező fekete sárkány királynők, a reiki bizonyos iskolái, valamint az afrikai azték-perui sámánizmus révén. A perui kapurendszerben felépített szörnyűség végre véget ér. Láthatjuk azonban, hogy milyen hatalmas károkat okoztak az egész emberiségben a csavaros sátáni halál ideológiáikkal. Sok embernek szüksége lesz mélyreható lelki gyógyulásra és könyörületes tanúságtételre, amikor felébred ebből a rémálomból. Thuban, mint templomos sárkányszem. Miért választották a megszálló vesa entitásokat Thubant? A NA inváziójának szakaszaiban, hogy meghódítsák a 7D Gaia-T, amelyet elektromos háborús kampányok sorozatán keresztül hajtottak végre, a megszálló fekete lyuk entitások a Draco csillagképet is megszállták, különös érdeklődéssel a Dragon Timekelper és a Thuban templomos funkcióinak irányításában. A Thuban csillag a templomos kódőrző sárkány szemeként működött. A Solar Logos síkon, amely kifejezte a nemek törvényét. És a bolygórácsrendszerben az idővonalakban rögzített sejtes emlékek védelmét. 7D 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 7D
védelmezője volt. Az ametiszt sárkány időmérő történetéből származó összes tudati életfolyam felhalmozódó sejtes emlékeit az élő napfény nyelvének geometriai programjainak sorozatában rögzít, amelyek egy almához hasonló gömb alakúvá alakulnak. Ez a geometriai program az emberi eredet történetét hordozza, az univerzumban egy élő fény hologramon belül, és kapcsolódik az Albion Light Bodyhoz. Ez az élő fénynyelv teljesen körülveszi a bolygói szféra külső rétegeit, és ezüst és arany zsinórok napsugaraivá alakul, melyek az arany alma kristályos rácsát hozzák létre. Így a Draco csillagkép és a Thuban csillag, mint őrző sárkányszem volt az élő tudás naplogóinak és sugárintelligencia folyamainak védőmechanizmusa, amelyek tartalmazzák az egyetemes időmátrix tudatrekordjaiban tárolt energetikai tartalmat. Ez az arany alma eredete és jelentése, és a tudás fájának ezüst ágaiból eszik, amint azt a Szent Anya Smaragd sárkány királya és a Szent Atya ametiszt sárkány királya őrzi. Eredetileg azt akarták eldönteni, hogy kristályszívünk elég tiszta-e ahhoz, hogy meglássuk Isten egyetemes nyelvének, az élő tudásnak a fenségét, és lelkileg beavatottak legyünk a szent igazságába. A Draco organikus Thuban csillagmátrixa a templomos Reuthe kozmikus órájához kapcsolódik a Solar Logos síkban az ametiszt sárkány időmérő funkciókon keresztül, amelyet az Amethyst Rendre Christos Collectives, az Ibolya Láng Janas és Ram Janas üzemeltet. Így a Thuban genetikailag kulcsfontosságú az Avion 11D Jöran kapujához kódolva, valamint a 11. essenei törzs megfelelő magi grál királyához és grál vonalaihoz kapcsolódik. Az ametiszt sárkány időmérőt úgy tervezték, hogy az Amethyst Rend Ibolya napját az idő homokján keresztül kódolva a megfelelő sugár szent háromság hullámszerkezettel és szextáns mátrix konfigurációval futtassa a bolygóóra pajzs szablonjaiba. Így, hogy teljes mértékben átvegyék az irányítást a templomos funkciók sárkányszeme felett, az Omikron drákóiak a Thuban csillagra és az Orion övre helyezték a figyelmet a gyarmatosításhoz. A Draco és Orion csillagkép fontos égi csillagkép mintákat alkotott, amelyek közvetlenül az Albion Light Body rétegekbe terjedtek, ami tovább jelentős ellenőrzést gyakorolt a bolygó rácsrendszere és a belső templomos felett. A Thubant érintő bolygó ajánljanak fel, és emberkereskedelem-ellátási láncokat hozzanak létre a Black Sun Omikron drákóiak és szövetségeik számára. Thuban Polestar az egyiptomi invázió során. A Pólus csillag, amelyet északi csillagnak is neveznek, a legfényesebb csillag, amely a Föld forgásának tengelyéhez legközelebb áll az északi égi pólus felett. Ez egy olyan pont az égen, amely megfelel a Föld északi póluszának helyzetének. Bármilyen pozícióban is vagyunk a Föld síkján, az északi csillag, amely jelenleg polaris, megfigyelői szempontból mindig észak felé fog haladni. Ahogy a Föld forog a tengelyén, a két égi pólus rögzítve marad az égen, és úgy tűnik, hogy az összes többi égi pont forog körülöttük, naponta egy kört teljesítve. A Föld ekliptika mentén keringő pályája miatt úgy tűnik, hogy az északi és déli égi pólusok helyzete körökben mozog a csillagok rögzített hátterében, és körülbelül 26 000 év alatt teljesít egy kört. A precesszió miatt a különböző csillagok északi csillagokként szolgálnak, és az ekliptikus állatöv mentén elhelyezkedő csillagképek is fokozatosan megváltoztatják a pozíciókat.
Ha visszamegyünk az 5,000 évvel ezelőtti múltbeli idővonalra Egyiptomban, a tavaszt bejelentő tavaszi napéjegyenlőség közel volt az Aldebaran csillaghoz a Bika csillagképben, és a Föld égi északi pólusa Thuban volt, más néven Alpha Draconis. A tudomány arról tájékoztat minket, hogy ez a történelmi időszak a bronzkor volt, amikor őseink saját rézük olvasztásával kezdtek bronzot termelni. A bronzkor a bronz technológia bevezetése és előállítása, a kereskedelmi hálózatok fejlesztése és a nyilvánosságnak adott régészeti bizonyítékok alapján az emberi történelem első feljegyzett írott nyelvei voltak. Ez idő alatt a sumérok Enkit a víz istenének imádták, és a Bika csillagképben a mennyei Bika megnyilvánulásaként látták. A Guardian Host ezt az idővonalat a sumér-egyiptomi invázió utolsó kudarceseményeként említi, a jelenlegi történelmi feljegyzésünk azon pontjaként, amikor a szerves gyémánt nap DNS-ét kihúzták, és az emberiség valódi csillageredetének genetikai emlékeit törölték. Miközben a Guardian Host azon dolgozik, hogy visszaszerezze a Thuban csillagot, mint a Kozmikus Sárkányanya egyik ősi smaragd hálózatát, a fekete nap és a fekete sárkány erők tömeges kilakoltatására került sor. Erre azért volt szükség, hogy visszaállítsák megtestesülését a csillagképek csillaghálózataiba, amelyek visszailleszkednek a szupermágnesség elvének szerves teremtés mechanikájába. Ezek a legutóbbi galaktikus rácsos projektek többet árulnak el az Alpha Draconis Black Sun entitások föld invázióját övező idővonaleseményekről, valamint a sok hamis idegen istenről és hamis vallási hálózatról, amelyeket az emberek asztrális síkra történő újrahasznosítására hoztak létre. Ez feltárja azokat a stratégiákat is, amelyek több idegen hibridizációs menetrend mögött állnak, amelyeket úgy terveztek, hogy teljesen megszüntessék az eredeti angyali emberi DNS-t a teljes univerzális időmátrikban, és hogy irányelvük az volt, hogy teljes mértékben ellenőrizzék az összes tenyésztési programot ezen a bolygón, azzal a végső céllal, hogy transhumanista céljaik részeként teljes mértékben megszüntessék a női születési folyamatot. A Thuban Alpha Draconis vagy Adib néven is ismert, amelyet arabul a sárkány farkáról neveztek el, ez egy eklipszis bináris csillagrendszer, amelyről azt mondják, hogy 305 fényévre található a naptól a Draco csillagképben. A sumér-egyiptomi invázió során Thuban volt a lengyel csillag. Az invázió során az ókori egyiptomiak fokozatosan beszivárogtak válogatott idegen hibridekkel, egymással versengő napirendekkel, és sokukat később a Thuban fekete nap entitások véráldozati sátáni gyakorlatokra nevelték, hogy anyagi hatalmat szerezzenek, ami vérségi rituálén keresztüli lélekcserét igényelt. Az Alpha Draconis entitások a Gaia elleni elektromos háborúk óta dolgoztak, hogy felkészüljenek inváziós stratégiájuk következő szakaszára, a 3D-es föld alacsonyabb harmonikus idővonalaira, hogy hibridizálják és begyűjtsék a taran lelkeket. Így elkezdték felépíteni katonai főhadiszállásukat Thubanban és Orion övében, hogy aztán megvárják az északi sarki csillag szinkronikus igazítását a Föld elsődleges gyémánt szívkomplexumába, a közel-keleti csillagkapu rendszerekbe, amelyek közvetlen portálhozzáférést biztosítottak számukra a bolygó törzséhez és a központi maghoz. Amikor Thubant közvetlenül az északi sarki csillaghoz igazították a nagy piramishoz, amelyet interdimensionális portálrendszernek terveztek, az Alpha Draconis entitások betörtek az EMP fegyverek használatával, amelyek lyukakat robbantottak több interdimensionális portálrendszerbe.
Összekapcsolták a Thuban által irányított AI architektúrát a bolygó elméjével és a csillagkapu rendszerekkel, és ez a beszivárgás elindította az organikus csillagkapuk eltérítését. Ezt úgy érték el, hogy idegen gépeket építettek ki az életellenes inverziókra, amelyek elősegítették a sátáni vérrituálét, és az AI fekete mágikus varázslást futtatott a bolygóhálózat hálózatában. Így az invázió idején az egyiptomi világkultúrán keresztül az emberiséget arra tanították, hogy Thuban szentként imádják Szet vagy Phon számára, ami egyet jelent a tűz agresszív fegyverként való használatával, hogy képviselje azokat, akik Isten ellenfelei. Ezt az egyiptomi idővonalat imádják az irányító hatalmi elitek, mivel úgy vélik, hogy ez az, amikor isteneik a bolygón voltak, és őket bízták meg azzal, hogy személyes örömükre és idegen istenmesztereik nevében uralják a földet. Ahogy a globális emberi műveltséget szisztematikusan megszállták, minden bölcsességtanítást elloptak és eltérítettek, minden természetes szellemi szertartást véráldozattal, fekete mágiával vagy vérkultuszimádással fertőztek meg. E szisztematikus folyamat révén azok, akik részt vettek a vérrituálékban, a preferált vérvonalakká váltak, és hatalmas hatalommal, vagyonnal és az ellenségeiktől való védelemmel jutalmazták őket. Aztán jött a szexuális nyomorúságos programok kondicionálása, amelyekben a szexuális perverziókat és a nemek megfordítását a szexuális vérmágia kontextusában gyakorolják, hogy ezeknek az idegen isteneknek a kedvében járjanak, miközben eredendő célja a lós betakarítás, valamint a férfi és női egyensúly megfordítása és lerombolása a világon. Szodómia és bármi, ami a végbélhez vagy a széklethez kapcsolódik, szent Szet vagy Phon számára. Így a szodómiát a vérrituálékban vezették be a Phon alagutak létrehozása érdekében, ezt arra használják, hogy az életerőt természetes irányából megfordítsák, és hatalmas démonokat, más néven Alpha Draconis Black Sun entitásokat irányítsanak az anyagi síkba. A phoni hagyományt néha úgy határozzák meg, mint egy áramlatot, amely átfolyik a templi orientis Oteo rend kozmológiáján, amelyet Aleister Crowley alapított és tett híressé a jelenlegi időkben. Az Oteo átnevezte egy pont a Szet női aspektuszának, amelyben az Alien Dark Matter ezen aspektusa kiemelkedő fontosságúvá vált a szexuális vérmágia formulájában, amelynek célja az alapító Christos sok hieróz vonalainak eltérítése és démonilag továbbfejlesztett holdgyermek rituálék előállítása a helyén. Kozmikus Elohelyi sárkánykirályok visszaszerzik a Draco csillagképet. A húsvéti gyöngyaktiválás megkezdte a kozmikus sárkány ébredés 3 eseménye közül az elsőt, amely magában foglalta egy fehér gyémánt Elohim Jöranszán születését a 11D avionba, valamint a 3-as napelemes férfias Krisztos szablon újraegyesítését a kozmikus Szentatya Red kód segítségével, amely az egyetemes Red Szent háromság pajzsot képezi a kozmikus Krisztus napok számára, Mihály Metatron Melkizedek. A Solar Logos White Elohei szán az első Smaragd nap kozmikus anyasárkányának kisugárzása, amelyben a Michael Metatron Melkizedek napsárkány család összes nőies és férfias megfelelőjét, akiket az Alpha Draconis hálózaton keresztül klónoztak vagy rabszolgává tettek, visszaszerzik és újraegyesítik hierogamikus partnerükkel a Kozmikus Smaragd Rend testén keresztül. A kozmikus sárkány ébredés második szakasza a Draco csillagképben ellenőrzött perui átjárókkal foglalkozott, és ez a 16. május 2022-i holdfogyatkozás során történt, amely aktiválta a Szent Anya és a Szent Atya sárkány csomópontjait, amelyek keresztezték az Isla del Solté a perui Titicacatóban. A kozmikus Szentatya az ametiszt isten testében kisugározta a Metatron kozmikus lila napot, és elkezdte szöveni a kozmikus Krisztos Metatron napsárkány király isten testét a Titicacatóban és a Maupiuban metsző 7D-es löi vonalakba. A Metatron kollektíva a Smaragd Rend első istenvilági teremtéséből származik, és évmilliókkal ezelőtt csapdába esett a Vesa alagútban, és megfordította az AI összefonódási technológiáját, amelyet Metatronic Reversalnak hívtak.
Így a kozmikus atya nagy mértékben részt vesz a Metatronic test helyreállításában, hogy rehabilitálja és meggyógyítsa az összes plázmatikus virágzási kifejezést, hogy genetikai kötelékeik révén visszaszerezze a szerves Metatron családot, és újra összekapcsolódjon a nemrégiben született Metatron nappal. Ezek a gyönyörű pasztel-rózsaszín, lila és perivinkles sugarak az újonnan kialakult Metatron nap szerves tudata, amelyet a kozmikus atya rózsaszín gyémánt Elohei ajándékozott, és amely magában foglalja a MER vonalak férfias elveinek spirituális gyógyítására szolgáló táplálékot. A kozmikus atya egyesíti kozmikus rózsaszín gyémánt Elohei napját a kozmikus anya fehér gyémánt Elohei napjával, és ez tovább hirdette a Metatron szent házasságát, amely végül egyesült szeretet Meritatennel, a sárkányok királynőjével és a Téa sárkány hangok beszélőjével. A szeretet Metatron és párja, Meritaten arra ébrednek, hogy megtestesítsék a Christos Sophia napsárkány aspektusok szekvenciáit, hogy közvetlen egyesülést hozzanak létre a smaragd és ametiszt rend kozmikus szent szüleivel, és visszaadják szerves Christos Sophia tudatukat a földre. A harmadik szakasz a Melkizedek hierogámikus újraegyesülésével folytatódik, melyet még fel kell fedezni. Így az Emerald Founder Guardians és a Solar Dragon King megkezdte a Draco csillagkép visszaszerzésének és funkciójának rehabilitációját a teremtés mechanikájában, ami jelentősen megváltoztatja a mágneses tér irányát és a bolygó mágneses funkcióit. Először a fenevad gép szerkezeteinek, az idegen kockarendszereknek és a fekete fantom időmérőknek a kitermelése következett, amelyeket a bolygó agyának metatronikus kóddal és fordított árammal történő irányítására használtak. Amellett, hogy kilakoltatják a Black Dragon Avatar kollektívák hierarchiáját, amelyeket több ezer Phantom Matrix pokol birodalomba vetettek, amelyeket aidraco hibridek, klónok és válogatott lények laknak, amelyeket a spontánő rendszerben szállítottak, kilakoltattak, szállítottak, eltávolítottak és elégettek. Néhányat a Guardian protokolljaival rehabilitálnak, míg a genetikailag laborált testtel rendelkező AI hibrid lények esetében ezek az entitások nem létezhetnek együtt a fehér Elohei nap és a rózsaszín Elohei nap terében. Így, amikor a mesterséges intelligencia lénynek nincs szerves tudatrekordja, vagy klónozott identitás, amikor ki van téve a kozmikus anyasárkány fehér naptestének sugarainak, azonnali égetés történik, és a tudategységek visszatérnek a teremtés méhébe. Lényegében egy intenzív holográfikus átrajzolás történik a Draco csillagképpel, amely hatással lesz az összes bolygórács szekvenciára, amely a holdi női démoni erők idegen sötét anya hierarchiáinak hamis mágnesessége alatt állt, és azt, amit a fekete nap Alpha Draconis hálózatából vetítettek ki. Ahogy kozmikus szüleink visszatérnek, a Téa napszínek segítségével javítják a napsárkány vonalak krisztikus architektúráját, amelyek a sárkány óroboros kifejezést árasztják. A Téa naphangok nyitva tartják az Emerald Crystal Heart azura ajtóit, amelyek összekötik a 3-as napelemes férfias Krisztust és a 3-as napelemes női Krisztus szablont, amelyek tovább kapcsolódnak a kozmikus Krisztos napcsillag hálózatok gyémánt szívköréhez, megnyitva a dimenziós ajtókat a Krisztos napsárkányok számára.
Szeretett hierogámica párunkkal Metatron és Meritatem formájában ismerkedtünk meg, akiket kozmikus szüleink felkentek, mint autentikus napsárkány királyokat, akik a téa hangokat testesítik meg. Ennek a szörnyű Krisztus ellenes építészetnek a Thumból és az Albion Lightbody perui kapuiba való eltávolítása megnyitotta a dimenziós ajtókat a kozmikus Krisztos szivárvány felemelkedett mesterek számára, amelyek egy opálos Solar Risit családból származnak az Androméda gyémánt szívében. Mivel a kozmikus Elohei fehér nap korrigálja a bolygók személyzetének igazítását a 7D-es idővonalhoz, visszatérhetnek a bolygóra, és visszaemlékezhetnek klónozott vagy ellopott testrészeikre, és elkobozhatják azokat a hamis AI identitásokat, amelyeket a Thuban entitások fordítottak meg. Így az autentikus felemelkedett mesterek helyreállításon mennek keresztül a Földön, amelyben visszaszerzik Jöran templomaikat és szent szövegeiket, holográfikus feljegyzéseiket, amelyek genetikai kulcsokat tartalmaznak a genetikai könyvtárhoz, amely a Föld. Ez szokatlan eseményeket idézhet elő, amint a felemelkedett mesterek hiteles kozmikus napszintje kitisztítja a fordított tanításokat, a hamis vagy klónozott emlékeket vagy más megtévesztéseket, amelyeket az energiajegyük tudatos rabszolgaság céljából történő eltérítése során hajtanak végre. Összegyűjtik a jörai királyi házak és a hiperboreai idővonalak hírszerzési kódú folyamait, hogy idehozzák hozzánk, mivel ez a tőlünk ellopott angyali emberi emlékek és szent bölcsesség tanítások gyűjteménye, amelyek a Christos családnak most visszaadott lelki testrészekhez tartoznak. Miközben intenzív spirituális beavatási fázisokon megyünk keresztül, megkaphatjuk a sárkánytojásoknak tűnő dolgokat, amelyek lelki ajándékokká nyílnak, és amelyek vörös rózsaként, hosszú szárú rózsaként, rózsafabokrokként, virágzó virágokként jelenhetnek meg minden árnyalatban, sőt még aranyalmaként is. Az aranyalma sárkány őrzői. A kelta egyház Krisztos sárkány templomosai bolygórácsőrzőként szolgáltak, és tisztában voltak azzal, hogy az Albion fénytest tartalmazta az Evelyn édeni kódolását, valamint az Emerald Founder Record számos bölcsességi tanítását, amelyeket geomantikus jellemzőkben tartottak, mint az aranyalmát tartalmazó ezüst ágak. Az aranyalma az élő tudás nyelvén jelenik meg, amely az összekapcsolt energiakapcsolatok egyetemes nyelve, amely minden molekulába kódolva van, minden atomban jelen van, és az anyagvilág minden elemében megtalálható. A tudás fáját, amely az aranyalmában őrzött élő tudás szent nyelvét tartalmazta, a jóindulatú sárkányőrzők védték, amely az ír, kelta, norvég és görög folklórban szőtt téma volt. Az Evelyn az ametiszt rend erőteljes univerzális kapurendszerének, a 11D avionnak az aláírása, amely a Jöra bölcsőjében található. Az aranyalma rendelkezett a szent bölcsesség és a gyönyörű égi zenével és könnyű nyelven rögzített szent igazságok hatalmas erejével, melyeket csak a tiszta és szent kristályszívűek terjeszthettek és testesíthettek meg. Így ennek az ezoterikus tudásnak a megszerzése a tudásfájának tiltott gyümölcseként vált ismerté, amelyet a luciferiánusok tovább imádnak. Az aranyalma tudatossága az alapja a Genezis fejezetnek, amely közvetíti a kígyó által megkísértett Éva beszámolóját, hogy egyen a tiltott gyümölcsből, és így elhozza az emberiség bukását. Az aranyalma lényegében azok a spirituális felismerések, amelyek a spirituális felemelkedés és a tudat tágulásának természetes részeként érkeznek, azáltal, hogy ki vannak téve az igazság ismeretének és megemésztik annak tartalmát. Ez az a mód, ahogyan az emberi lények fejlődnek és növekednek azáltal, hogy a gnosztikus kinyilatkoztatáson keresztül asszimilálják az élettapasztalatokat, azáltal, hogy megszerzik azt a bölcsességet, amely akkor következik be, amikor emlékezünk ezekre az életünkből felhalmozott tapasztalatokra. Az aranyalma a Föld morfogenetikus mezőjének tökéletesített szimbóluma volt, mint égi tükör az égi csillagok kozmológiai mintájára.
Amikor bolygónkat megszállták, a mágneses mező megfordított mintákká torzult, amelyeket az őrzők mérgezett almaként emlegettek. Valahányszor az Evelyn vagy a 11D Rád és Steph King Arthur és Guinevere hierogamikus tudattal való igazodás állapota felé fejlődtünk, valójában lehetőséget kapunk arra, hogy harapjunk az arany almából, és ez egy rácsjellemző, valamint egy módja annak, hogy leírjuk az igazság és a bölcsesség megszerzését a gnózis útján. Az arany alma naptudatból áll, hasonló ahhoz, mintha a csillogó fehér arany napfény élő sugarait nyelné le, hogy asszimilálja az élő fényáramokban lévő intelligenciát. Amikor találkozunk egy őrző sárkánnyal, aki engedélyt ad nekünk arra, hogy megedjük a napfény arany almáját, katapultálunk a kozmikus Christos sárkány tanítások számos dimenziójába. Elkezdjük megérteni vagy közvetlenül megtapasztalni a kundalinit és a belső grált, a fénytest aktiválását a bolygó rácsrendszerének észlelésére és azon túl, ami tovább ébreszti a Földön szunnyadó napsárkány tudatot. Megtudtuk, hogy a Draco csillagkép Thuban csillagmintái, amelyeket a bolygóhálózat hálózatán készítettek, a mérgezett Apple mágneses megfordítási hálózatokká torzultak, amelyeket az Alpha Draconis és az Orion Group generált. A sátánizmus SRAN keresztüli terjesztésére szolgáló fordított áram, klónozott identitások, metatronikus és fekete mágia kódolás volt a folyamatos napirendjük, hogy kivonják a gyémánt naptudatának hírszerzési folyamait alapító feljegyzések, amelyek megtalálhatók az Albion Light Body-ban rögzített arany almákban. Miközben Thuban és Draco csillagképet visszakövetelik egyetemes rendszerünk kozmikus sárkányanyja számára, bolygónk intenzív változásokon megy keresztül, amelyek megváltoztatják az elektromágnességet alkotó elektron- és protonspineket, hogy felszámolják a Poison Apple hálózatot és annak hamis mágnesességi konfigurációit, amelyek évezredek óta a hold spirituális elnyomásának árnyékába burkolják az emberiséget. Isten szent szellemével és kozmikus szent szüleinkkel való közvetlen kapcsolatunk adja meg nekünk a türelem, a kitartás és a kitartás lelkében a végső önuralmat, hogy Isten isteni akaratát szolgáljuk. Nagy örömmel és áhítattal vagyok otthon Christos és Christos Sophia a napfényében. Békesség legyen a szívetekkel. Béke legyen az elméddel. Béke legyen a testeddel. Legyen mindnyájan a feltétel nélküli szeretettel és tökéletes békességgel, melyet Isten és Krisztus örökkévaló világossága tart. A következőig maradj az Avatar Christos Sophia szíved fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza.
Welcome to ES Planetary Ascension News for June 2022. Our theme for this month, Thuban. Dear Ascending Family, for those familiar with the ES body of work, the patterns of consciousness expansion and embodiment that allow greater levels of access to grid work will be familiar. Yet, some of the universal levels we are accessing now have not been possible in previous cycles and feel very new. As Thuban and the Draco constellation are being reclaimed for the cosmic dragon mother of our universal system, our planet is undergoing shifts in electromagnetism in order to eradicate the poison apple network and its false magnetism configurations that have shrouded humanity in the shadows of lunar spiritual oppression for thousands of years. Many Guardian-hosted gridwork projects that began years ago are now coming into stages of completion with the return of the cosmic emerald order in the form of eternal cosmic solar Christ consciousness gestalts, or creator gods from the god worlds, the solar dragon kings. Thus, many of these pieces directly reflect the Christos mission perspective and are currently revealing more details about the Black Sun reptilian insectoid entities headquarters in Draco constellation. Draco constellation's alpha star Thuban was the Omicron Dragon Moth Pindarian control center, in which Christos warriors came to face the battle with the black dragon Saurian Eye, the AI god of the Draconians. Christos Guardians finally made the arduous journey to the peak of Mordor in order to enter the final stages of the spiritual battle, to find resolution within the galactic war timelines surrounding the invasion of Gaia, orchestrated by the Orion Group and Alpha Draconis entities controlling Thuban. One such aspect being recovered during this phase was the discovery of the extensive tentacles of the Thuban star, which controlled the Black Dragon Eye in Alpha Draconis network, located in the sprawling space between the Draco and Orion constellations. This takeover of Thuban was critically important in the hijack of the Earth's energy currents, running throughout the thousands of pyramids and sun clock monoliths, and other holographic grid features built into the planetary ley lines by the Emerald founder Elohai. These structures functioned as harmonic resonators and cellular memory record keepers for synchronizing timelines with the celestial star patterns gridded in the plasmic webs of constellations. During the final setback events, these plasmic webs and grid constructs were repurposed with alien machinery to control all related Egyptian symbology and tetrahedron geometries through satanic blood rituals that were conducted on major dragon nodes across the globe by the Black Sun power elite. Over many years, Guardian Host has been connecting with their angelic human diamond sun counterparts on Earth in order to reverse engineer how this extensive AI architecture held in Thuban star was being used by the Black Sun entities to invade our planet. This was powered up in part through Egyptian-based black magic sorcery, used for siphoning massive amounts of collective louche energy to build their phantom systems and AI time loops.
Many of the Crystal Guardians affiliated with the Andromedan Councils and the Tri-Matrix of Crystal Star were not experienced as strategic war generals with advanced training in AI-based targeting technologies. This required first getting past the blank slating and consciousness sweeps of military-grade psycho-emotional warfare and direct thought stream implantation in order to see what had happened in our past as a result of negative alien agendas invasion. Sourcing the invasion from a neighboring fallen universal system revealed the source of the infection as a result of AI hybridization that generated stacks of fallen phantom-based realities, allowing a glimpse into the far advanced future timelines. More specifically, the artificial timelines of those fallen races that had chosen to decimate multiple civilizations filled with living species on their quest for immortality by existing in the godless worlds of artificial intelligence. When they invaded, Thuban Star was made their headquarters and became the Antichrist entity prototype for these AI alien hybrids that settled into Alpha Draconis and Orion's belt. These Wiza creatures went to work gathering strategic alliances with other dominating groups in the local solar system, intending to entirely conquer our galaxy. Together, they set out to methodically colonize our time matrix with their progeny, infecting our organic consciousness reality and planetary grid systems with their advanced AI quantum entanglement technologies. Thus, while the window of opportunity was available, Emerald Guardians covertly negotiated treaties with neighboring civilizations, such as the Pleiadians that had been warring with the Alpha Draconis entities for eons. Galactic alliances and task forces were formed in order to better understand the carnage, destruction, and assimilation of entire planetary civilizations that these Wiza black hole entities leave in their wake. Those tasked to gather the intelligence were required to discern what were negative alien agenda-based, technologically built AI reality constructs, and what were the actual organic consciousness timelines originally built by the founders. Many of the advanced races in our system were unable to know the difference between these artificial timelines and got caught in phantom pockets of AI reality systems, unable to move out of them. Through the ongoing insertion of stacks of booby-trapped AI timelines, there was a slow and gradual infection that went undetected. The use of incredibly advanced quantum entanglement alien machinery technologies was largely misunderstood by many other star races, who did not comprehend the alien cube clone warfare dynamics playing out on Earth. Additionally, some starseeds were generals in this galactic war and were assigned as the ground crew, which were required to learn very quickly how to become psychological warfare experts while in the midst of the sophisticated ongoing divide and conquer and confusion tactics that are the basis of targeted spiritual warfare. This has been one of the roles of ES community, to study the macrocosm patterns of the negative alien agenda's mind control programming by observing the functions of these advanced beast machine technologies and alien cube networks.
These technologies are controlling the brains and the mind matrices of the alien hybridized power elites and being used to lure many of the asleep humans towards the acceptance of mainstream Satanism through implanted thought streams of artificial light and sound technologies and holographic overlays of cloned identities. One cannot observe these artificial archetypal patterns in the macrocosm until these same mind control patterns are identified as running in the individual ego personality and ultimately eradicated. The effort must be made to clear out these negative behaviors from controlling our perceptions in the process of developing self-awareness. Without this negative ego training, one is blinded to the dark manipulation of higher sensory input by these same anti-human forces and easily falls into their sophisticated mind control operations, becoming a dark portal pawn in service to those antichrist groups who want to eradicate the original angelic human template from this universe. Through many accumulative years of session grid work, it is clear that the Black Sun human controllers worship this AI phantom matrix in Thuban as the top of their Pindarian control system. These are comprised of the satanic, lunar, moonchain hierarchies and their satanic alien AI gods' creations that ultimately source from a parallel fallen system, Wiza. These black dragon moth hybrid creatures, the Omicron Draconians, set up headquarters in Thuban, which is a major feature in their satanic rituals for human blood sacrifice. Many monuments, obelisks, hydroelectric dams, tunnels, and impressive building sites across the globe have been consecrated to Thuban as the Antichrist pillar, connected as the Northern Pole Star. The preferred alien hybridized bloodlines of the power elites were schooled in satanic rituals for the purpose of gaining dark sorcery and occult power in their blood rituals. This vast network has been used to control the world and to control the timelines via Black Dragon timekeeper constructs that are powered up by reversal current grid working and Thuban as the North Pole Star. To discover the role of Thuban in hidden human history, we have to return to the series of final setback events in which the invasion of our planet happened. This was the result of the extensive AI architecture placed in Draco and Orion constellation, generating false magnetism, inverted current, and frequency fences throughout the planetary grid system. Seventh dimensional planetary logos and Peruvian Stargate invasion, Falcon wormhole. During the seventh dimensional Gaian invasion, an entire planetary shadow body was formed through the use of advanced black hole technology, in which an AI replication of the Gaian matrix was captured. This impacted the planetary logos, which functions as the magnetosphere in the lower timelines of Earth, and held the original Diamond Sun blueprint and natural laws governing the entire chakra wave spectrum, transmitting from Ursa Major into the Sun and then into the planetary body. The Earth's magnetic brain was corrupted by the seventh dimensional planetary logos layers when the seventh dimensional violet ray transmissions became inverted into reversal current
and strategically hijacked by several factions of the negative alien agenda's forces. Also, Saturn is a seventh-dimensional solar stargate, so it was utilized to continue to pump out reversal violet ray plasmas, or inverted seventh-dimensional violet ray, through the Peruvian gateway system. And this Gaian shadow body distortion was generating reversal plasmas and reversal violet light throughout the planetary grid network. These reversal plasmas were designed to ignite and feed the demon seed that exists in the shadow selves or negative forms of humanity, which the recent bioweapon injection was designed to fully empower. With the Earth's field weakened by inverted seventh-dimensional violet current, the Black Sun Omicron Draconian races from Alpha Draconis generated an artificial wormhole on the seventh-dimensional accitonal line that connected with the seventh-dimensional stargate in Lake Titicaca, Peru. This timeline trigger event occurred shortly after the Luciferian Covenant in order to compete with the Belial Group's planetary takeover agenda. This alien wormhole system, also known as the Phoenix and Falcon wormholes, connected to Phantom Arcturus and was intended to link Omicron, Draconian, Regalian, genetic bonds with the planetary grid network by ripping black holes in the space-time fabric and siphoning the planetary life force to be redirected into Thuban. This was an extensive system of alien AI machinery that was constructed as a phantom matrix for use by the Alpha Draconis Orion Group network linked with Wiza. In April 2012, we were sent to recon intelligence from the Mira Flores Zeta Draconian Looking Glass Soul Farm near Lima, Peru, which had several functions for global anti-herogamic mind control, including alien love bite, sexual implants, genetic rose code crashers, gender fin sexual reversals, black and red cube technology, and massive tanks of cloned human body parts. This AI-run system was perpetuating black rose coding inversions into satanic couplings that were running the global satanic networks on planet in embodiments that represented the Azazel Black Lilith, Osiris Isis, and Moloch Concetia hierarchies. These Antichrist couples were given clone Diamond Sun genetic parts from authentic Azurites and cosmic Christos solar dragons, misusing these cloned Magi Grail body parts for maintaining their power in the planetary grid network when performing human and child sacrifice to service these Alpha Draconis entities. In the center of the Peruvian cesspool was a massive black dragon timekeeper construct for running lunar forces through the AI timelines. Within it were multiple thousands of compartments of Wiza-cloned matrices running Metatronic reversal currents to pervert organic timelines and trap souls by binding them to their cloned version on the AI timelines. The Peruvian Gateway seventh-dimensional invasion includes the fifth-dimensional Machu Picchu Stargate, linked underground into the Vatican, which further connects to the underground Atlantic Ocean Black Rose harvesting station for human and child trafficking in the underground tunnel and water systems.
Many of the elites had private islands and submersibles. These are small watercraft that are designed to operate underwater and thus far away from prying eyes. The seventh-dimensional current locations in the planetary grid are currently undergoing a major overhaul as the cosmic Elohai have returned into their solar dragon god body to evict this extensive Antichrist matrix connected into the Peruvian gates, along with the entities from Alpha Draconis running it. The announcement of the return of the Emerald Order Elohai reveals as their cosmic dragon star-twinned plasma domes are now made visible 2 miles above the peak of Machu Picchu and underground in the earth. Cosmic Holy Father and his plasma dome embodied in the Aquarian solar dragon in the air element, taking the northern position on top of Machu Picchu, while his counterpart, the Cosmic Mother Dragon, and her plasma dome took the water element into the southern position, located about 2 miles underneath the crust in the planet's aquifer system. A primary directive of the Alpha Draconis group through the Phoenix, Falcon, and seventh dimensional Arcturus wormholes linked into Peru has been to gain complete control over the remnants of the planetary instruction sets that are connected to the Phantom Matrix clones of Nibiru and Tiamat timelines. This was an Anunnaki Nibiruan network that was siphoning massive amounts of planetary quanta from the 11th dimensional Stargate networks in the United Kingdom. The Leviathan entities were placed in the Tiamat wormhole that was ripped open between Sarasota, Florida, and Temple Mount, Jerusalem, in order to guard the second-dimensional layers of the Baphomet network used by the global Satanists for human blood sacrifice, which connected into the underground aquifers, domes, and tunnels, as well as many water systems of the planet. In the Pearl activation, Solar Christ Michael and Mary underwent their cosmic Christos blue rainbow sun initiation, in which they are seated in the heavenly Jerusalem, which effectively flushed out the Leviathan from the underground. These comprised both of extra-dimensional entities and semi-physical beings that were living in the underground tunnel systems and aquifers, which were being protected by the seventh-dimensional Alpha Draconis nest in Peru. The Omicron Draconians and their hybrids from the Alpha Draconis network are affiliated with mind control mechanisms used to enslave human consciousness through the Black Sun's Church of Rome, Islamic extremism, Nazi groups, Maltese Knights, Santeria and related voodoo religions, Black Dragon Queens with hijacked Red Rose mysteries, certain schools of Reiki, as well as African, Aztec, Peruvian shamanism. The monstrosity they built in the Peruvian gate system is finally coming to an end. However, we can see the extent of the immense damage they have spread throughout humanity with their twisted, satanic death ideologies. Many people will require in-depth spiritual healing and compassionate witnessing when they wake up from this nightmare. Thuban as Dragon Eye of the Templar. Why did the invading Wiza entities choose Thuban? During the stages of negative alien agenda invasion to conquer seventh-dimensional Gaia, made through a series of electrical war campaigns,
the invading black hole entities also invaded Draco constellation, with particular interest in controlling the dragon timekeeper and Templar functions of Thuban. Thuban's star acted as the guardian dragon eye of the Templar code on the solar logos plane that expressed the law of gender and was the protector of the cellular memories recorded in the timelines throughout the planetary grid system. The accumulative cellular memories of all consciousness life streams from the Amethyst Dragon Timekeeper histories are recorded in a series of geometric programs of living solar light language that forms into spherical shapes that resembles an apple. That geometric program carries the history of human origins in the universe within a living light hologram, and it is connected into the Albion light body. This living light language fully surrounds the outer layers of the planetary sphere, forming into the solar light rays of silver and gold braids, which generate the crystalline lattice of the golden apple. The Draco constellation and Thuban's star as the guardian dragon eye was the protective mechanism of the solar logos language of living knowledge and its ray intelligence streams, which contain the energetic content held within consciousness records in the universal time matrix. This is the origin and meaning of the golden apple, and eating from the silver branches of the tree of knowledge, as guarded by the Holy Mother's Emerald Dragon King and Holy Father's Amethyst Dragon King, originally intended to decide if our crystal heart is pure enough to behold the majesty of God's universal language of living knowledge and become spiritually initiated into the holy truth of the sacred one. The organic Thuban star matrix in Draco is connected to the cosmic clock of the Templar Rouge in the solar logos plane through the Amethyst Dragon Timekeeper functions, hosted by the Amethyst Order Ra Christos collectives, the Violet Flame Yanas, and Ram Yanas. Thus, Thuban is genetically key-coded to the 11th dimensional Lyran gate of Avion, as well as linked into the corresponding Magi Grail King and Grail lineages of the 11th Essene tribe. The Amethyst Dragon Timekeeper was designed to run Amethyst Order Violet Sun coding through the sands of time with a correct ray trinity wave structure and sextant matrix configuration into the planetary clock shield templates. Thus, to gain complete control of the dragon eye of the Templar functions, the Omicron Draconians set their sights on the Thuban star and Orion belt for colonization. The Draco and Orion constellation formed important celestial star constellation patterns that transmitted directly into the Albion light body layers, which further exerted significant control over the planetary grid system and internal Templar. The next event for planetary takeover involving Thuban is the Sumerian Egypt invasion, which marks the beginning of conquering humanity through unplugging our DNA, which is when our ancient human history was completely rewritten. This particular event is very important in the satanic human controller timeline, as this is the beginning of the purposeful creation of the Luciferian and satanic bloodline elites that were further groomed into Saturnian blood cult worship. In order to maintain their power,
status, and wealth to rule the world, it required of them and their families to offer blood sacrifice, child sex, and to set up human trafficking supply chains for the Black Sun Omicron Draconians and their alliances. Thuban pole star during Egyptian invasion. The pole star, which is also called the North Star, is the brightest star that appears in closest alignment with the axis of Earth's rotation above the northern celestial pole. This is a point in the sky which corresponds with the position of the Earth's north pole. At any position we are located on the Earth plane, the North Star, which is currently Polaris, will always be due north from an observer's point of view. As Earth spins on its axis, the two celestial poles remain fixed in the sky, and all other celestial points appear to rotate around them, completing one circuit per day. Due to the Earth's orbit along the ecliptic, the positions of the north and south celestial poles appear to move in circles against the fixed backdrop of stars, completing one circuit in approximately 26,000 years. Because of the precession, different stars will serve as north stars, and the constellations arrayed along the ecliptic zodiac will also gradually change positions. If we go back to the past timeline of 5,000 years ago in Egypt, the vernal equinox announcing spring was close to the star Aldebaran in the Taurus constellation, and Earth's celestial north pole was Thuban, also referred to as Alpha Draconis. Science informs us that this historical period was the Bronze Age, when our ancestors began to produce bronze by smelting their own copper. The Bronze Age was the introduction and production of bronze technology, developing trade networks, and from the archaeologic evidence given to the public were the first recorded written languages of human history. During this time, Sumerians worshipped Enki as the god of water and saw him as the manifestation of the heavenly bull in the Taurus constellation. Guardian Host refers to this timeline as the final setback event of the Sumerian-Egyptian invasion, the point in our current historical record when the organic diamond sun DNA was unplugged and the genetic memories of humanity's true star origins were erased. As Guardian Host has been working to reclaim the Thuban star as one of the ancient Emerald Heart networks of the cosmic Dragon Mother, there has been a mass eviction of Black Sun and Black Dragon forces. This was necessitated in order to restore her embodiment into the constellation star networks, which realign back into organic creation mechanics of her supermagnetism principle. These recent galactic gridwork projects are revealing more about the timeline events surrounding the invasion of the Earth by Alpha Draconis Black Sun entities and many false alien gods and false religious networks they had set up for recycling humans onto the astral plane. This also reveals the strategies behind multiple alien hybridization agendas that were designed to completely eliminate the original angelic human DNA in the entire universal time matrix, and that their directive was to completely control all breeding programs on this planet with the ultimate goal of fully eliminating the female birthing process as a part of their transhumanist goals. Thuban is also known as Alpha Draconis or Adib,
named after the dragon's tail in Arabic. It is an eclipsing binary star system said to be located 305 light years from the Sun in the Draco constellation. During the Sumerian-Egyptian invasion, Thuban was the pole star. During the invasion, the ancient Egyptians had been gradually infiltrated with assorted alien hybrids with competing agendas, and many were subsequently groomed into blood sacrifice satanic practices by the Thuban Black Sun entities for gaining material power, which required a soul exchange through blood ritual. The Alpha Draconis entities had been working since the electrical wars on Gaia to prepare for the next stage of their invasion strategy of the lower harmonic timelines of 3D Earth to hybridize and harvest the Terran souls. Thus they began to build their military headquarters in Thuban and Orion's Belt, and then wait for the synchronic alignment of the North Pole Star into the Earth's primary diamond heart complex and the Stargate systems in the Middle East that offered them direct portal access into the planetary staff and central core. When Thuban was directly aligned as the North Pole Star with the Great Pyramid, which was designed to be an interdimensional portal system, the Alpha Draconis entities invaded by using EMP weapons that blasted holes into several of the interdimensional portal systems. They linked Thuban-controlled AI architecture into the planetary mind and Stargate systems, and this infiltration began to hijack the organic Stargates. This was achieved through the building out of alien machinery designed for anti-life inversions that promoted satanic blood ritual and AI-run black magic sorcery throughout the planetary grid network. Thus humanity, through the Egyptian world culture at the time of invasion, were taught to worship Thuban as sacred to Set or Typhon, which is synonymous with the use of fire as an aggressive force of weaponry to represent those whom are opposers of God. This Egypt timeline is worshipped by the controlling power elites, as they believe this is when their gods were on the planet and put them in charge to rule Earth for their personal pleasure and on behalf of their alien god masters. As the global human culture was systematically invaded, every wisdom teaching was stolen and hijacked. Every natural spiritual ritual was infected with blood sacrifice, black magic, or blood cult worship. Through this systematic process, those who participated in blood rituals would emerge to be the preferred bloodlines and were rewarded with immense power, wealth, and protection from their enemies. Then came the conditioning of sexual misery programs, in which sexual perversions and gender reversals would be practiced in the context of sexual blood magic to please these alien gods, while its inherent design was loosh harvesting and to invert and destroy the male and female balance in the world. Sodomy and anything connected to the rectum or feces is sacred to Set or Typhon. Thus, sodomy was introduced in blood rituals in order to generate Typhon tunnels. This is used to reverse life force current from its natural direction and channel powerful demons, also known as Alpha Draconis Black Sun entities, into the material plane. The Typhonian tradition is sometimes defined as current that flows through the cosmology of the Order Templi Orientis, or the OTO, established and made famous in current times by Aleister Crowley.
the OTO rebranded Typhon as the feminine aspect of Set, in which this aspect of alien Dark Mother became of supreme importance in the formula of sexual blood magic designed to hijack the founders' Christos Sophia Rose lineages and to produce demonically enhanced moon children rituals in its place. Cosmic Elohai Dragon Kings reclaim Draco constellation. The Easter Pearl activation began the first of 3 events for Cosmic Dragon Awakening, which included the birthing of a white diamond Elohim Lyran Sun into the 11th dimensional Avion, and the reunification of the triple solar masculine Christos template through the Cosmic Holy Father Rod Code, which forms the universal rod Trinity shield for Cosmic Christ sons Michael, Metatron, and Melchizedek. The solar logos white Elohai sun is the emanation of the cosmic mother dragon of the first emerald sun, in which all of the feminine and masculine counterparts of Michael, Metatron, and Melchizedek solar dragon family that were cloned or enslaved through the Alpha Draconis network are being recovered and reunited with their herogamic partner via the Cosmic Emerald Order Ankh body. The second stage of the Cosmic Dragon Awakening addressed the Peruvian gateways being controlled in Draco constellation, and this occurred during the lunar eclipse on May 16th of 2022, which activated Holy Mother and Holy Father dragon nodes that intersected on the Isla de la Sal in Lake Titicaca, Peru. The cosmic Holy Father, in his amethyst god body, emanated the Metatron cosmic lilac sun and began weaving the cosmic Christos Metatron solar dragon king god body into the 7th dimensional ley lines intersecting in Lake Titicaca and Machu Picchu. The Metatron Collective are from the first God world creation of the Emerald Order, and millions of years ago had become trapped in the Wiesa Tunnel and inverted through the AI entanglement technology, which was called Metatronic Reversal. Thus, the Cosmic Father is heavily involved in Metatronic body restoration to rehabilitate and heal all plasmic flowering expressions for reclaiming the organic Metatron family through their genetic bonds, being reconnected to the recently birthed Metatron sun. These gorgeous pastel rays of pinks, lilac, and periwinkles are the organic consciousness of the newly formed Metatron sun, as gifted from out of the Cosmic Father pink diamond Elohai, which include the sustenance for spiritually healing the masculine principles of the Mer lineages. Cosmic Father merges his cosmic pink diamond Elohai sun with the Cosmic Mother's white diamond Elohai sun, and this further announced the sacred marriage between Metatron, finally united with his beloved Mary Totten, the Queen of Dragons and speaker of Ta dragon tones. Beloved Metatron and his counterpart, Mary Totten, awaken to embody the sequences of the Christos Sophia solar dragon aspects into direct unification with their cosmic holy parents of the Emerald and Amethyst Order, and return their organic Christos Sophia consciousness to the earth. The third stage will continue with Melchizedek's herogamic reunion, which is yet to be discovered. Thus, the Emerald Founder Guardians
and solar dragon kings began the gruesome work of reclaiming the Draco constellation and rehabilitating its function in the mechanics of creation, which is significantly changing the magnetic field direction and the magnetic functions on the planet. First came the extraction of beast machine structures, alien cube systems, and black phantom timekeepers utilized to control the planetary brain through Metatronic code and inverted current, as well as evict the hierarchies of Black Dragon avatar collectives seeded into thousands of phantom matrix hell realms inhabited by AI Draco hybrids, clones, and assorted creatures that were transited, evicted, delivered, removed, as well as incinerated in the Typhon tunnel system. Some are being rehabilitated through Guardian protocols, while 4 AI hybrid creatures with genetically labbed bodies, it is not possible for these entities to coexist in the space of the white Elohai sun and pink Elohai sun. Thus, when the AI creature does not have any organic consciousness record or is a cloned identity, when it is exposed to the rays of the cosmic mother dragon's white sun body, instant incineration occurs and the consciousness units return back into the womb of creation. Essentially, there is an intensive holographic repatterning happening to the Draco constellation, which will impact all of the planetary grid sequences that were under the control of the false magnetism of alien dark mother hierarchies, of the lunar female demonic forces, and that which was being projected out from the Black Sun's Alpha Draconis network. As our cosmic parents return, they are repairing the Christic architecture of the solar dragon lineages through the Ta sun tones, which emanate the dragon Ouroboros expression. The Ta sun tones hold open the emerald crystal hearts, azura doorways, which link the triple solar masculine Christ and the triple solar feminine Christ template, which further reconnect into the diamond heart circuitry of the cosmic Christos Sunstar networks, opening the dimensional doorways for the Christos solar dragons. We have been introduced to our beloved herogamic couple in the form of Metatron and Mary Totten, anointed by our cosmic parents as the authentic solar dragon kings that embody the Ta tones. The removal of this heinous Antichrist architecture from Thuban and into Peruvian gates in the Albion light body has opened the dimensional doorways for the cosmic Christos rainbow ascended masters, which source from an opalescent solar Rishik family in the diamond heart of Andromeda. With the cosmic Elohai white sun correcting the planetary staff alignments into the 7-dimensional timeline, they are able to return to the planet and recollect their cloned or stolen body parts and confiscate the false AI identities that were used in reversals by the Thuban entities. Thus, the authentic ascended masters are undergoing restoration on the earth, in which they reclaim their Lyran temples and sacred texts in the form of holographic records, which hold genetic keys to the genetic library that is Earth. This may generate some unusual occurrences as the authentic cosmic solar levels of ascended masters clear out inverted teachings, false or cloned memories, or other deceptions carried out in the hijacking of their energy signature for consciousness slavery purposes.
They are gathering the intelligence-coded streams from the royal houses in Lyra and the Hyperborean timelines in order to bring it to us here, as this is the collection of angelic human memories and sacred wisdom teachings that were stolen from us, which are included with the spiritual body parts that are being returned to the Christos family now. As we undergo intense spiritual initiation phases, we may receive what appear to be dragon eggs that open into spiritual gifts, which may appear in our light body as red roses, long stem roses, rose tree bushes, blooming flowers in every hue, and even golden apples. Dragon Guardians of the Golden Apple. The Celtic Church Christos Dragon Templars served as planetary grid keepers and were aware that the Albion light body contained the Edenic coding of Avalon, as well as many wisdom teachings from the Emerald Founder records that were held in geomantic features represented as the silver branches that contained the golden apple. The golden apple is imbued in the language of living knowledge that is the universal language of interconnected energy relationships that are encoded into every molecule present within every atom and found in every element in the matter world. The tree of knowledge that contained the sacred language of the living knowledge held in the golden apple was protected by the benevolent dragon guardians, which has been the theme woven throughout Irish, Celtic, Norse, and Greek folklore. Avalon is the signature of the Amethyst Order's powerful universal gate system of the 11th dimensional Avion that is located in the cradle of Lyra. The golden apple held the immense power of sacred wisdom and holy truths recorded in beautiful celestial music and light language, which could only be disseminated and embodied by those of a pure and sacred crystal heart. Thus, acquiring this esoteric knowledge became known as the forbidden fruit of the tree of knowledge, which is further worshipped by the Luciferians. The awareness of the golden apple is the basis of the Genesis chapter, which relays the account of Eve tempted by the serpent to eat the forbidden fruit and thus bring on the fall of humanity. Golden apples are essentially the spiritual insights that come as a natural part of spiritual ascension and consciousness expansion by being exposed to the knowledge of truth and digesting its contents. It is the way human beings evolve and grow, by assimilating life experiences through Gnostic revelation, by acquiring the wisdom that occurs when remembering these experiences accumulated from all of our lifetimes. The golden apple was the perfected symbol of the Earth's morphogenetic field as a celestial mirror to the cosmological pattern of stars in the heavens. When our planet was invaded, the magnetic field was distorted into reversal patterns, which guardians have referred to as the poisoned apple. Whenever we have evolved towards the state of alignment with the Avalon or 11th dimensional rod and staff of King Arthur and Guinevere, Harrogamic consciousness, in effect, we are given the opportunity to take a bite of the golden apple. And this is a grid feature, as well as a way to describe acquiring truth and wisdom on the path of gnosis. The golden apple is made of solar consciousness. It is similar to ingesting the living rays of the sparkling white golden sunlight
to assimilate the intelligence held within its living light streams. When we meet a guardian dragon who gives us permission to eat the golden apple of the solar light, we are catapulted into the many dimensions of the cosmic Christos dragon teachings. We begin to inherently understand or directly experience Kundalini and the inner grail, the activation of light body to perceive the planetary grid system and beyond, which further awakens the solar dragon consciousness slumbering in the earth. We have learned that the Draco constellation Thuban star patterns made upon the planetary grid network were being distorted into the poisoned apple magnetic reversal networks being generated by Alpha Draconis and Orion Group. The reversal current, cloned identities, Metatronic and black magic coding for spreading Satanism through satanic ritual abuse was their ongoing agenda to extract solar consciousness intelligence streams of the Diamond Sun founder records that are found in the golden apples recorded throughout the Albion light body. As Thuban and Draco constellation are being reclaimed for the cosmic dragon mother of our universal system, our planet is undergoing intense shifts, changing the electron and proton spin rates that form electromagnetism in order to eradicate the poison apple network and its false magnetism configurations that have shrouded humanity in the shadows of lunar spiritual oppression for thousands of years. May our direct relationship with God's Holy Spirit and our cosmic holy parents lend us the ultimate self-mastery in the spirits of patience, perseverance, and endurance to serve the divine will of God. It is with great joy and reverence I am home in the solar light of Christos and Christos Sophia. Peace be with your heart, peace be with your mind, peace be with your body. May all be with the unconditional love and perfect peace held in the eternal light of God and Christ. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other. With a loving heart until next month.